RF stages are there? Maybe there are 3 RF stages. So in each RF amplifier, that is a radio frequency amplifier, to adjust the gain. आता इथे काय केलेलं असतं, व्होल्टेज गेन ऍडजस्ट करून तुमचा एम्प्लिफिकेशन फॅक्टर ठरवलेला असते किंवा एम्प्लिफाय केलेलं असतं. व्होल्टेज तुमचं व्होल्टेज जे आहे काय झालेलं असते मी काल सांगितलं, when that signal travel for longer distance, then their amplitude get decreased. As their amplitude decreases, so we want to increase their amplitude, and to increase the amplitude we require the amplifier stage. And in each stage the amplitude of the voltage or inputs, this receiving signal get increased, and that amplitude is increases means a signal get amplified. In each stage that signal is amplified, and then that amplified signal are transferred to the detector, and at the detector or the demodulator, here the separation of carrier and modulating signal is takes place, and that carrier is rejected and modulating signal is transferred to audio amplifier. So in this stage only the modulating signal is amplified. Then that amplified audio signals, खिडकी बंद करून घ्या, खिडकी तेवढी बंद करा म्हणजे बाहेरचा गोंधळ होतो. करा बंद. बस मग काही इथं बसतोस काय म्हणाला. Then audio amplifier amplify that audio signals and they transfer to the power amplifier. At this stage the signals are amplified up to desired level, and that signals are transferred to the loudspeaker, and at the loudspeaker they can reproduce the audio signal. Okay, the original data असेल that will be reproduced at this stage. ठीक आहे, मला वाटतं हे काल आपण घेतलेलं आहे, जस्ट रिपीट केलंय मी. देन ऑपरेशनचा पार्ट बघूया. इन द ऑपरेशन बघा, the AM transmission takes place in the medium wave band or in the short wave band. आता medium wave किंवा short wave मी हे मागच्या टॉपिक मध्ये सांगितलेलं आहे. medium wave म्हणजे काय किंवा short wave म्हणजे काय, किंवा it is concerned about the wavelength of that incoming wave किंवा transmitting wave. The waves radio frequency or the audio frequency wave किंवा high frequency signal म्हणलं, if that high frequency signal having the wavelength, if the wavelength is medium, then we call it medium wavelength. आणि frequency सुद्धा आपण त्याच्याबद्दल बोललेलो आहे. medium wave frequency that is a 550 to 530 kilohertz to 1640 kilohertz. This is a medium wave frequency, and above that, about 2000 kilohertz, the frequency is short wave frequency. ठीक है, किंवा short wave range signals. Then the frequency range for the medium wave and short wave, medium wave is 530 kilohertz to 1640 kilohertz. Different radio stations operate at different frequencies. In this range, the frequency, let's suppose to be for Pune station, the operating frequency is 800 kilohertz. राईट, त्याच पद्धतीने मी तुम्हाला सांगितलं होतं परभणी स्टेशन तुमचं साधारण 1300 किलोहर्ट्ज वर किंवा 1305 किलोहर्ट्ज वरती चॅनलाइज होते. राईट, देन द ऑपरेशन ऑफ द TRF रिसीवर is as follows. Due to the electromagnetic wave passing over the receiving antenna, the small voltage is induced in it, and this induced signal or that induced voltage consists of signals from various transmitting stations. Receiving antenna वरती काय असतील, number of signals जेवढे काही तिथे अवेलेबल आहेत, all signals will catch by that receiving antenna, and that are to be transferred to the RF amplifier. And at the RF amplifier stage, that signal will get
at the RF amplifier tuned simultaneously. बघा लगेच त्याच्या पुढचं केस स्टेज आहे. RF amplifier are tuned simultaneously to select and amplify the desired signal and reject all other signals. एका पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीला समजा मी काय करतोय माझं याच्यावरनं मी पुणे स्टेशन ट्यून करतोय. So I have to tune on the 800 kilohertz frequency and all other frequencies which are ranging from the 530 kilohertz to 1640 kilohertz. All frequencies are come to the your receiving antenna. So all other frequencies are get rejected and only that 800 kilohertz frequency is selected. As 800 kilohertz frequency is selected, that is to be selected in the RF1 stage, and in the RF2 stage at that time मग पुन्हा काय केलेलं आहे that 800 kilohertz frequency signal are amplified in the RF2 or RF3 stage. RF2 RF1 मध्ये काय होत आहे सगळे चाललेले आहेत त्या ठिकाणी काय केलंय डिझायर्ड फ्रिक्वेन्सी सिग्नल रिसीव्ह म्हणजे सिलेक्ट केलंय बाकीचे रिजेक्ट केलेले आहेत आणि RF2 and RF3 मध्ये ती एकच सिग्नल पुढे जाईल डिझायर्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे 800 किलोहर्ट्झ ची साधारण अँड देन आणि त्या ठिकाणी मात्र काय होईल पुन्हा एम्प्लिफाय केलं जाईल. ओके बघा मग पुढे रिजेक्ट ऑल अदर सिग्नल्स. Tuning means we adjust the resonant frequency for resonance frequency of the tuned circuit equal to the desired frequency. What is the resonant frequency? Resonance चा concept झालेला आहे आपल्याला. When the resonance म्हणजे काय दोन frequency match होत असतील that is called the resonance, and in electronic side we call it tuning of the circuit. सर्किट ट्यून केलं किंवा तुमचा रेडिओ ट्यून झालाय कधी म्हणून इफ दॅट रेडिओ इज ऍडजस्टेड और ट्यून ऍडजस्टेड ऑन अ पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे काय करतोय मी माझ्याकडचा जो RF स्टेज आहे RF1 स्टेज विल जनरेट किंवा ऑसिलेटर जो आहे दॅट विल जनरेट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ पर्टिक्युलर रेंज आणि ती पर्टिक्युलर रेंजची फ्रिक्वेन्सी किती असेल when that frequency is generated and that generated frequency is equal to the channel frequency, then that channel is to be selected. Particular channel is selected. म्हणजे स्टेशन जे काही तुम्ही म्हणतोय स्टेशन will selected and now see it then next. So that frequency, the frequency with which is to be generated for selection of a particular station, that frequency is called resonant frequency. And that resonant frequency is exactly equal to the carrier frequency. But carrier frequency is different and resonant frequency is different. Resonant frequency कुठे जनरेट होईल तुमचे जे ऑसिलेटर स्टेज आहे ऑसिलेटर स्टेज ऍट द रिसिव्हिंग अँटेना. रिसिव्हिंग अँटेनाचे जे ऑसिलेटर स्टेज असेल किंवा फर्स्ट एम्प्लिफायर RF1 किंवा फर्स्ट स्टेज ऑफ द RF म्हणले आपण त्या RF स्टेज मध्येच रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी साठी ऑसिलेटर किट ठेवलेला असेल आणि तिथं पर्टिक्युलर तुमच्या जे काही तुम्ही ट्यून करतायत म्हणजे काय करतोय आपण आपल्याकडच्या असणाऱ्या ह्याचे रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी चेंज करतोय. मग ज्या फ्रिक्वेन्सीला मी माझा रेडिओ ट्यून करतोय किंवा ऍडजस्ट करतोय ती फ्रिक्वेन्सी इथं जनरेट होते आणि ती जनरेट झालेली फ्रिक्वेन्सी सोबत येणारी फ्रिक्वेन्सी मॅच होईल अँड रेझोनंट विल गेट क्रिएट. सो आय कॉल दिस फ्रिक्वेन्सी ऍज अ रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी. Okay, resonant frequency of the tuned circuit equal to the desired frequency, that is a carrier frequency. हे लक्षात ठेवा. The ganged tuning means the simultaneous tuning of tuned circuit in all the RF amplifier stages using a gang capacitor. ठीक आहे म्हणजे आता ही गँग ट्युनिंग म्हणजे काय सायमल्टेनियस ट्युनिंग हे दिले बघा इथं गँग ट्युनिंग. व्हॉट इज द गँग ट्युनिंग? Simultaneously these 1 2 3 stages are tuned. 1 2 3 stage म्हणजे RF1 RF2 RF3 stages are tuned and they are to be transferred to the detector. At the detector level at the detector also that frequency is to be detect. आता कुठली फ्रिक्वेन्सी डिटेक्ट होणार आहे इथं FR किंवा FC म्हणतोय. That FR is equal to FC करतो किंवा इथं मी काय घेतलंय सिग्नल फ्रिक्वेन्सी म्हणतोय FS is equal to FR. So FS or FR is to be आता इथं काय केलेलं आहे डिटेक्टर मध्ये डीमॉड्युलेटर किंवा डिटेक्टर डायोड सर्किट आहे बघितलं आपण डायोड सर्किट. सो दॅट डायोड सर्किट अँड द कॅपॅसिटर गँग कॅपॅसिटर इज दॅट. सो दॅट कॅपॅसिटर अँड रेजिस्टन्स जनरेट द फ्रिक्वेन्सी
to select desired frequency or the signal frequency. Okay, as they generate the signal frequency, so that will be detected here, and at the detector, or it is a demodulator. So FC and that is a carrier frequency and modulating frequency are get separate, and that modulating wave are transferred to the next. Okay. Then the amplified signal using a gang capacitor. Okay, the amplified signal is then demodulated, detected by the detector, and the carrier signal is bypassed or rejected, and only modulating signal is recovered in this process. Okay, the detected signal is amplified to the adequate power level using the audio amplifier and power amplifier and giving to the loudspeaker for reproduction. आता हे पुढच्या दोन स्टेजचं सांगितलं, या दोन स्टेज. इथे काय केलंय, ऑडिओ एम्प्लिफायर अँड पॉवर एम्प्लिफायर कॅन amplify the audio signal to the desired range and that are to be transferred to the loudspeaker. Okay, this is about the TRF, tuned radio frequency receiver. Okay, then what are the limitation or the drawback of TRF? And even though simple in operation, this receiver has some serious problem. They are instability. What is that instability? We will see that also. Variation in the bandwidth or the tuning range, and insufficient selectivity at high frequencies, and poor adjacent channel rejection. Let us discuss them one by one. Okay, now see the overall gain of the RF amplifier stage is very, very high. आता हा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जनरेटर जो आहे त्या ठिकाणी काय केलं, ओव्हरऑल गेन of the RF amplifier stage is very, very high. Gain जर high असेल म्हणजे याचा अर्थ काय, output is greater than input. Always output is greater than input असेल तर तुमचा gain is high. ठीक आहे, याचा अर्थ काय, मग जी माझ्याकडे इनपुटचे सिग्नल येणार आहेत त्याला मी अँप्लिफाय करून त्याचा व्होल्टेज एवढ्याच्यात वाढवलेला आहे की आउटपुट व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन द इनपुट व्होल्टेज. ओके, देन द ओव्हरऑल गेन इज व्हेरी हाय. So a very small feedback signal from its output to input with correct phase can initiate oscillation in the RF amplifier stage. आता याच्यात काय feedback म्हणजे काय, the small part of the output is fed back to the input, that is called feedback. म्हणजे जे काही आउटपुटला जाणारे सिग्नल आहे त्याच्यातला काही पार्ट अगेन सप्लाय टू द इनपुट, देन इट इज कॉल्ड फीडबॅक. सो अ व्हेरी स्मॉल फीडबॅक सिग्नल फ्रॉम इट्स आउटपुट टू द इनपुट विथ करेक्ट फेज. आता हे तेवढंच महत्वाचं आहे. काय होतंय, समजा जर येणारे सिग्नल माझे कुठले जर क्रस्ट येत असेल येणाऱ्या सिग्नलचा आणि जर मी फीडबॅकचा जर ट्रफ दिला, दे विल गेट कॅन्सल इच अदर. सो आय हॅव टू make sure that feedback signal are in phase with the input signal. Okay, so that and that type of feedback is called positive feedback. Otherwise जर मी क्रस्ट असेल आणि जर ट्रफ फीडबॅकला देत असेल, इनपुटला पुन्हा माघारी सप्लाय करत असेल, that type of feedback is called negative feedback. निगेटिव्ह फीडबॅक म्हणजे कसं आहे, जर इनपुटला क्रस्ट येतोय आणि मी फीडबॅकची जी माझी ही आहे सर्किट आहे, त्या फीडबॅक सर्किटने मी काय केलंय, जर ट्रफ दिला तर क्रस्ट अँड ट्रफ विल गेट कॅन्सल, अँड मग काय होईल त्या ठिकाणी तुमचा जो व्हॉल्यूम आहे किंवा व्होल्टेज आहे एम्प्लिफाईड केलेले सिग्नल आहेत दॅट विल गेट डिक्रीज्ड. ओके, फॉर एक्झाम्पल इफ द गेन इज 40,000, then to make the A beta product 1, what is this A beta? There is a Barkhausen criteria. झाले आपल्याला ए बीटा गेन, ए बीटा दर इज अ प्रोडक्ट इज 1, बर्कहाउसेन क्रायटेरिया. आणि हा बर्कहाउसेन क्रायटेरिया तुम्हाला सेकंड इयर मध्ये क्लिअर झालाय सगळं. द रिक्वायर्ड फीडबॅक सिग्नल इज ओनली 1/40,000 of the output. Then
the feedback takes place through the stray capacitance in the circuit. The reactance of a stray capacitance decreases at higher frequency, which results in the increased feedback. Thus, the possibility of oscillatory behavior and therefore instability will increase with increased frequency. Once the oscillation begin, the RF amplifier, आता इथं मला नाही वाटत काही सांगत बसायची गरज आहे. मग बघा, thus the feedback takes place through the stray capacitance in the circuit. The reactance of stray capacitance decreases at higher frequency, which result in the increased feedback. Okay. Thus, the possibility of oscillatory behavior and therefore instability will increase with increased frequency. As we increase the frequency, instability will increase. Why instability is increased? That will be explained here. See, once the oscillator begin, म्हणजे काय केलंय, RF स्टेज मधला जो पहिले फर्स्ट स्टेज मध्ये जो RF आपला ऑसिलेटर असेल, that oscillator will get start, and as it start, then RF oscillator will get start, means it generate the frequency or the oscillations, and that frequency disturb the signals. So the RF amplifier will stop to work and amplifier and operate as an oscillator. Okay, then the variation in the bandwidth. आता हा दुसरा ड्रॉबॅक आहे बघा, याच्यामध्ये काय होतं म्हणलं, instability. That tuning will not stable. Why it not be stable? Because that RF act as a oscillator. RF act as an oscillator instead of amplifier. It act as an oscillator, and when it act as an oscillator, then it will be not stable on that particular frequency. That frequency will get increased. As frequency, resonant frequency increases, then it will be unstable. So this is instability of the TRF. Okay, then variation in the bandwidth. आता bandwidth मी काय असते सांगितलंय, तुमचा लोअर बँड, अप्पर बँड आणि मिडल बँड. मिडल म्हणजे ओरिजिनल बँड आणि त्याच्या बाजूला साइड बँड्स आहेत, लोअर बँड आणि अप्पर बँड. मग हे सगळे मिळून जे बँड तयार होते, दॅट इज कॉल्ड द बँडविड्थ. ओके, आता ही जी बँडविड्थ आहे, so variation in the bandwidth, what is that? See, when the receiver is tuned, it is tuned to the carrier frequency FC, and the tuned circuit is expected to select the carrier and the sidebands of the desired signal. Right, as we tune the circuit, we have to tune the circuit on the middle frequency as well as on the sideband of that carrier frequency, lower sideband and upper sideband. Then that means it must have adequate bandwidth for a tuned circuit. And the formula for the bandwidth is the resonant frequency upon quality factor. So FR is the resonant frequency and Q is the quality factor. Let us assume that required bandwidth is 10 kilohertz. Let's suppose to be for 10 kilohertz bandwidth. समजा मला bandwidth 10 kilohertz पाहिजे. So this should remain constant at all carrier frequencies. मला ही 10 kilohertz bandwidth कायम ठेवायची आहे, जरी कॅरियर फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त झाली तरी काय हरकत नाही. मग बघा त्याच्यासाठी काय करायला लागेल, नाउ at FR is equal to FC, that is a resonance frequency is equal to carrier frequency. That is, let's suppose to be, we take it as a initial frequency, that is a 535 kilohertz. Initial frequency 535 kilohertz, that is at the lowest frequency in the medium wave band. The Q of the tuned circuit is Q is equal to 535 upon 10, that is FC or FR upon bandwidth. So the quality factor is 53.5, and at FC is equal to higher frequency 1640. So at 1640 kilohertz, at highest frequency in medium wave band, for the same bandwidth of 10 kilohertz, the required value of Q will be, that means it is 1640 upon 10, it is equal to 164. This value of Q is practically unobtainable due to various losses
taking place at high frequency. आता ही जी व्हॅल्यू आहे Q ची जी व्हॅल्यू आहे, it will be not available at high frequency. So there is a loss. Okay. मग काय म्हणलंय, the practically unobtainable due to various losses taking place at high frequency. So when I have to increase the frequency, so our circuit stop to amplify, it start oscillation, and as it start oscillation, frequency get mismatch. As frequency mismatch means म्हणजेच काय, जी आपली FR आहे, resonant frequency is not equal to carrier frequency. Yes, resonant frequency and carrier frequency get mismatch, and due to that, what happen? Instability is there. Similar to that, next to the it, Q will get change. That is a quality factor get change. Okay, as quality factor get change, bandwidth will be get change. And bandwidth, okay, we'll see that also. This value of Q practically unobtainable due to various losses taking place at high frequency. At the most, we can obtain Q of 120 at this frequency. Q of 120 at this frequency. Now, the corresponding bandwidth will be, bandwidth is equal to FR upon Q is equal to 1640 kilohertz upon 120. So it is 13.7 kilohertz. It means that the required bandwidth is, but the required bandwidth is 10 kilohertz, and the obtainable or the calculated bandwidth is 13.7 kilohertz, and it is a variation from 10 to 13.7. 3.7 kilohertz bandwidth is extra or due to increase in the bandwidth. So this is the, there is an increase in the bandwidth of, the increase is 3.7 kilohertz. So due to this, due to increase in bandwidth, the receiver will pick the adjacent channel. मग काय करते आपला जे रिसीवर आहे तो काय करते म्हणले, विथ डिझायर्ड फ्रिक्वेन्सी चॅनल किंवा विथ डिझायर्ड स्टेशन. समजा मी पुणे स्टेशन ट्यून केलं असेल, समजा जर तुमची जर बँडविड्थ 10 किलोहर्ट्ज रिक्वायर्ड असेल आणि 13.7 जर बँडविड्थ होत असेल, तर इन दॅट केस व्हॉट हॅपन, that time your radio will catch or receive Mumbai station with Pune station. It means the mixing of signal is there. So it's the main problem of the variation in the bandwidth. When bandwidth get varied, the station will not constant. तुमचं जे काही जे स्टेशन आपण ट्यून केलंय ते राहणार नाही, तर ते त्या ठिकाणी काय होईल, the station will get changed किंवा मिक्स टोन्स will come. मग त्या ठिकाणी तुम्हाला मुंबईचे आवाज येतील आणि पुण्याचे आवाज येतील. ओके, देन नेक्स्ट, insufficient selectivity. Due to increased bandwidth at higher frequencies, the ability of TRF receiver to select the desired signal and reject all other signals get affected, and it will select. मग काय म्हणलं मी आता, instead of selecting Pune station, it will select Mumbai also, नागपूर, मुंबई, जे कुठले स्टेशन त्याच्या आजूबाजूचे असतील, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी त्या स्टेशनच्या फ्रिक्वेन्सीच्या. समजा पुणे स्टेशन आपलं कितीला आहे, 800 ला आहे. 800च्या जागी जर समजा माझी बँडविड्थ 800 साठी किती पाहिजे होती, 10 किलोहर्ट्ज. 10 किलोहर्ट्ज बँडविड्थ असताना मला क्लिअर पुणे स्टेशन ऐकायला मिळेल. पण जर बँडविड्थ चेंज झाली माझी, तर काय होईल, 13.7 ला जर बँडविड्थ आली असेल, तर काय होईल, तुमच्याकडचं जे पुणे स्टेशन आहे त्या पुणे स्टेशन सोबत मुंबई येईल, नागपूर येईल. म्हणजेच काय होईल, crowd of signal will there and will not get clear any station. म्हणजे आपल्याला कुठलाही कार्यक्रम व्यवस्थित ऐकायला मिळणार नाही. ओके, दॅट इज ड्यू टू. आता ह्याच्यामुळेच काय होईल मग, इनसफिशियंट सिलेक्टिव्हिटी. म्हणजे काय, जे तुमच्याकडं रिसिव्हिंग अँटेनाच्या तिथं जे RF स्टेज आहे, त्या RF स्टेज मध्ये काय म्हणलं, ऑसिलेटर आहे, अँड दॅट ऑसिलेटर जनरेट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ पर्टिक्युलर रेंज FC. ज्या फ्रिक्वेन्सीला मी माझा रेडिओ ट्यून केलाय, समजा मी 800 ला ट्यून केला असेल किंवा 1305 ला केला असेल, तर 1305 किलो हर्ट्झच फ्रिक्वेन्सी माझ्या जनरेटरने ऑसिलेटरने जनरेट केली पाहिजे. बट व्हॉट हॅपन, इट विल नॉट जनरेट पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी, इट विल जनरेट द बँड ऑफ द फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे 1305 च्या जागी तो काय करेल,
1250 पासून 1350 पर्यंत एवढा मोठा बँड तयार करेल. मग ह्या बँड मध्ये जर दुसरे स्टेशन असतील, ऑल विल सिलेक्टेड. सो दिस इज कॉल्ड द इनसफिशियंट सेलेक्टिव्हिटी. सेलेक्टिव्हिटी म्हणजे काय? द डिसायर्ड सिग्नल कॅन सिलेक्ट बाय युअर रिसिव्हर. इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव्हिटी. ठीक आहे. This is called loss of selectivity. And when instead of selecting single frequency, if it select more than one, then it is to be loss of the selectivity. Okay, due to these problems of instability and poor adjacent channel rejection, the TRF receiver are not used. They are replaced by the super heterodyne receiver. Okay, so the next one is super heterodyne receiver. आज मी कॉलेजमध्ये बसलो डिपार्टमेंटला, इथं फार गोंधळ आहे. सुपर हेटेरोडाईन रिसिव्हर मी आज सांगत नाही, उद्याच्या लेक्चर मध्ये सांगतो. ठीक आहे. उद्याचं लेक्चर व्यवस्थित करूनच घेतो मी, कारण इथं आता सबमिशन चालू आहे, त्यामुळे गोंधळ होतोय.